Namaste. In the last session, we discussed about one-mark question and MCQs, which comes under the topic moving charges and magnetism. In this session, I'm discussing about 2 marks and 3 marks questions. Okay. So one session 2 marks and 3 marks ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. 2 marks, 3 marks ಮತ್ತೆ 5 marks ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆದ್ರೆ 2 marks ಇದರಲ್ಲೇ ಸಹ ಮತ್ತೆ 3 marks ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಪರೇಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ 2 marks, 3 marks, 5 marks ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಹ ಕವರ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೇಮ್ ದ ರೂಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇರಿಸಿ 2 marks ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟದಿರಲ್ಲ 2 marks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 mark ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ that is a ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದ್ರು ಸಹ ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? So if you hold like this, then what happens? The direction of this one comes out to be what? Okay, direction of the magnetic field. Okay, it is on the top. That is the right hand thumb rule. Maxwell's screw rule hatra ಹೇಳ್ತಾರೆ. Maxwell's screw rule hatra ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Write the expression for the magnetic field the center of a circular current loop. Circular current loop ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡೆರಿವೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆರಿವೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ μ0I/2r, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r, ಓಕೆ, r is the radius, then what happens? How we will write? Expression is b is equal to μ0 of I divided by 2r, where μ0 is what? Permeability. Okay, permeability. There's a constant. Which constant is known as permeability of free the electricity epsilon naught ಇದ್ರದ್ರಿಂದ ಏನಂತೀವಿ? permittivity of free space ಅಂತ. ಇದು permeability of free space ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ 1/4 pi into 10 to the power 9 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ μ0 I divided by 2r. This is the expression. Magnetic field and inside the center of the circular loop, where r is what? R is the radius of the circular loop. What is the direction of the magnetic field at the center of current carrying conductor circular coil when current is flowing in a clockwise direction? Center of current carrying circular coil is ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥಂಬ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ this fingers, all these fingers, closed fingers represents the direction of the magnetic field. Clockwise direction ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ತರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
current is flowing in clockwise direction, perpendicular to the plane of the. So if it is center of the circular coil ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ perpendicular to the plane of the coil ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ mutual perpendicular ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಡ. So if it is a circular coil is there, then how it works. The circular coil is there in this direction ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so now what is, if you take this as a center, okay, ಇದಲ್ಲಿದೆ 3 directions ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, so it is on a perpendicular to the position, direction of the magnetic field at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of the coil. Perpendicular to the plane of the coil. Means what it is, it points inwards. Okay, if the center of the current clockwise direction ಅಂದ್ರೆ the field inwards paper in ಈ ತರ ಈ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಈ ತರ inwards ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ field. It is field plane of the coil that is inwards. Okay, inwards we feel is inwards, point inwards. Okay, so outwards, so anti-clockwise direction ಅಂದ್ರೆ ಇದು outwards ಆಗ್ತಿತ್ತು. It is now field is inside this perpendicular, in that is clockwise ಇರೋದ್ರಿಂದ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is inwards ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ, if suppose if it is like this, okay, if it is circular coil means it is like this, inwards. Direction of field is inwards. Okay, next one is how does the magnetic field at the center of this center, it is ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ radius ಇದೆ, it's inversely proportional to its radius. Correct, not radius ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ field ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Sorry, radius ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ field ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, field ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ radius ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. That is inversely, you can say it is inversely. Number of turns of the coils, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಹ number of turns ಇಲ್ಲ, so ಹಾಗಾಗಿ so it is independent. n into e ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, mu naught ni ಅಂತ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಏನೇನಿದೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So here it is, circular current loop. So it is solenoid ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರೇನೈತೆ, solenoid ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. So number of so it depends upon what, it depends upon the number of turns. Okay, so field is inverse, it is what, it is inversely proportional, inversely. So it is mu naught into I. Okay, then the strength of the current increases as the number of turns increases. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಹ ಏನು ಕರೆಂಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ is directly proportional to current. Okay, and is also directly proportional to n number of turns. Okay, so that it is n increases directly. Okay, direct agi number of turns increases means strength of this one also increases because it's directly proportional to current. Direct current kelida, current increases what, current increases because of the number of turns. So ಇದು solenoid ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತದು. ಹಾಗೇನೆ ಇದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದೇ ತರ. What happens to the magnetic field at the center of the current loop when the current is through it is doubled?
ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ B is equal to B is direct proportional to I ಇದೆ. ಸೊ twice ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹ twice ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it increases by 2 times. Strength increases by what? 2 times. Because I is 2I. If it is 2I, then what happens? It's also 2. Graphically show the resistance of a wire carrying current. So ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, this is the B question. B, here it is. This question ಗೆ ಈ answer. Okay na? Graphically represent here. This is about the R. R is, so here it is what happens. So it increases whenever it is maximum, whenever it is equal to the radius. Okay, then what happens? It is maximum, and then what happens? It's B is equal to 1 by R. This is B is equal to R. Okay, it is equal to B equal to 1 by. Is directly proportional ಮತ್ತೆ inversely proportional ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. is magnetic dipole vector quantity as well. Magnetic dipole moment, magnetic dipole ಇರ್ತಲ್ಲ, usually we represent it as M ಅಂತ, capital M ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ mu ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what? It is a vector quantity because it depends upon I, current. Correct? Mu is equal to N into. That is, it is a vector, not a scalar quantity. It is a vector quantity. Mu is equal to N into I. Correct? Now that is a formula I have to apply here. Okay. Magnetic dipole moment does depend on the strength of the magnetic field. So you have to define now magnetic dipole moment. What is the magnetic dipole moment? Okay. So moment ಅಂದ್ರೆ ಏನು actually? Moment ಅಂದ್ರೆ turning effect ಅಂತಂದ್ರೆ force. Okay, torque ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ M is equal to I into A. Correct? Magnetic moment of the current loop is, okay, magnetic moment, dipole moment, magnetic dipole moment, correct, is defined as what? M is equal to I into A. I into A. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್, that is, magnetic moment ಇಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ M is equal to I into A. Okay, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, I into A is the formula. It is current into meter square. Current ampere meter square is the formula. Okay, so that is a magnetic moment. Magnetic dipole moment. How it changes. So magnetic dipole moment is magnetic dipole moment. Okay, see why it is known as magnetic moment, because it is the one current conductor ತಗೊಂಡ್ರೆ, one current loop ತಗೊಂಡ್ರೆ, that acts as a tiny magnet. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ N into A into A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ I into A, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. N into I into A ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ M into A is equal to I into A. So here it is, what is this? Strength of the magnetic field. Magnetic depends upon how it is. So number of it is number of turns can depend current. Okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ magnetic field. Okay, so strength of very current ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ area ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. So no need of the strength of the magnetic field. No, doesn't depends. How magnetic depends on the strength of the magnetic field. No dependence. ಇಲ್ಲ magnetic field ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So you can write. It will not depend. It will not depend on strength of magnetic field and strength of magnetic field. Current in a loop is flowing in a clockwise direction. This phase of the behaves as a magnetic pole. This phase of the loop behaves as which magnetic pole? So here it is clockwise direction idre ಒಂದು north pole south pole ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇವಾಗ? clockwise direction ಮತ್ತೆ anti clockwise direction ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎನ್ ಅಂತ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ಸಿ ಈಗ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ತಾರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಅದೇ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so this is the current loop. Current in a loop is flowing in a clockwise direction. This phase of the loop behaves as which magnetic pole? It behaves as a south pole. If it is in a negative, that is anti-clockwise direction, it behaves as a north pole. It appears as a south. This is south ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ anti-clockwise direction ಅಂದ್ರೆ north. Correct? ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್. ಇವಾಗಿನೂ ಹೇಳಿದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it will be what? It will be that is anti-clockwise direction. Now, okay, this is how it is. Okay, now this is a clockwise direction. This is a anti-clockwise direction. See, this is a north. This is tosta higire tosadalva anti-clockwise. This is a south. Next one. What happens to current loop when placed in magnet? What happens to the current loop when it is placed in a uniform magnetic field? It experiences some force. This is the last class. Expression for the magnitude of the torque. Okay, you have bantu torque. What is the meaning of torque? Torque antandrenu, so magnetic dipole illi enayitu moment antalva. Moment means what? Dipole moment means what? It acts as a tiny magnet. Okay, if tiny magnet is kept in the inside, then what happens? It experiences one torque means turning effect. Torque means what? Torque means turning effect. Okay, that's tau. Tau we will call it as torque. That is equal to how much we'll write m cross b ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. m is what? Magnetic dipole moment. It's the mu ಅಂತಾನೂ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ. Okay, so m ಅಂತಾನೂ ಬರೀ, ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ m ಅಂತಿದೆ. Torque. Torque is what? Turning effect of a couple. Okay, that is known as torque. According to thumb rule and all, that is m cross b. That is m with theta. Okay. There is exist what ಇತರ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ,
This is known as the turning effect produced by the magnetic field, and this is a due to the on the magnetic moment. Okay, that is and the tiny current loop. Okay, it is a m cross b. Right expression for torque and a current loop in a magnetic field vector form. Vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು MB sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. M is n into L into n into I into A ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. So you can write I into AB sin theta. That is also possible. Torque is ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ torque is equal to I into AB sin theta ಅಥವಾ I N I A B sin theta ಈ ತರನು ಬರೆಯಬಹುದು. This is one formula. Okay. ಅದನ್ನೇನು expressions with tau is equal to n into I is what? N into I is m cross B. That is the vector form. Magnetic moment. This one again. Okay. Next ಹೋಗೋಣ. Next ಎಲ್ಲ 3 marks questions ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Find the magnitude of the force acting experienced when electron moving with velocity. What is that force? So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Solution. Okay, given ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So experience you have to monitor the force. You don't know for the force. Okay, electron moving with velocity v of the electron is equal to 0.5 into 10 to the power of -2 meter per second. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದು. Okay. Magnetic field, 1 second, is not -2, should be. 80 expression for the ampere circle right next to that. So question correct about 3 and see. So it is find the magnitude of direction of the force. No, not this one. Find the magnitude of the force experimental velocity. 10 to 0.5 10 to the power of 7 is 0.5 10 to the power of plus 7 meter per second. And here it is field strength is how much? B. B is equal to how field strength. Okay, V cross B, that is 0.5 into 10 to the power of -2 T, and making an angle theta. Theta is equal to sin theta is how much? 30, and sin theta is half. Okay, sin theta is equal to half. Okay, what is the formula? We know that last class F is equal to Q into V cross. Correct. So ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Q is how much here? It is ಇದು 3 marks question. 2 marks question ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. So 3 marks question ಇದೆ. So it is so Q is how much? We know that charge of the electron is negative of this one. So negative of this one 1.6 into 10 to the power of -19. So charge and magnitude of the charge ಮಾತ್ರ ತಗೋಣ ನಾವು. V cross B ಅಥವಾ VB sin theta. 1 second. We will write VB sin theta because we know the angle. Okay. So V is how much here? It is 0.5 into 10 to the power of 7. Into B is how much? 0.5 into 10 to the power of -2. This is sin theta half and then 0.5. ಎಲ್ಲದು 0.5. Okay. 5 cube ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. So 10 to the power of -19 is there, and plus is 10 to the power of -12 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 10 to the power of -14 ಆಯ್ತು. Okay. So you have to convert it into force. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 0.5 ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 5 cube is how much? 5 cube is 125. 125 to 1.6 ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ.
0.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ 10 to the 1 2 3 5 into 10 to the power of minus 1 into ಅಂದ್ರೆ 125 into 10 to the power of minus 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 1.6 125 into 10 to the power of minus 3 1.6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 125 into 1.6 200. So it is 200. Okay, 10 to the power of minus 3 is there. 0.2 is there. Okay, 0.2 into 0.2 is there. Next is 2 antu agutte. So it is totally how much it is 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 to the power of minus 19 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 2 ಇದೆ. 10 to the power of minus 21. 21 plus 7 is how much? 21 plus 7. Minus 21 plus 7. 14. Negative of 14. Negative of 14 minus negative of 17. 2 into 10 to the power of minus 18 ಬರ್ತದೆ. Written by. Okay? ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Okay? Next is proton and an electron moving with the same momentum enter a magnetic field at right angles to each other. Right angles ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Having momentum means what? It's moving anta. So ಏನಾಗ್ತದೆ okay and so it is momentum enter a magnetic field, right? Compare the radius of the trajectory. Radius remains what? Circular path. Radius compare the you have tried these things. Okay, this solve ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ now it is write on that formula and write. Here it is. Okay, very important concept is here. Though the okay mass of the compare the radius type ಎರಡು electron ಇದೆ ಮತ್ತೆ proton ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ electron ಇಂದು ಮತ್ತೆ proton ಇಂದು mass is different. Mass different. Okay, so if it enters a circular same would enter a magnetic field at right angles to it. Okay, so what happens if it enters the same momentum, though it has some same momentum, then what happens? It depends upon the only momentum. Okay, so the trajectory path they will follow circular path with the trajectory. So circular path with same radii. Opposite direction ಬೇರೆ direction change ಆಗುತ್ತೆ. Radius ಮಾತ್ರ same ಇರುತ್ತೆ. Because of what? Compare the radii of the trajectory ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So no compare, the radii is same because of what? Because why you have to tell that one? Because it doesn't depends upon mass. Because radius of path depends on momentum, not on momentum. Okay, not on masses. Very important. Mass of the particle. So ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ So next state and explain. Auntie ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So understood, right? So same radius. So both will follow the same radius. Though they have the opposite direction change ಆಗುತ್ತೆ. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ proton ಮತ್ತೆ electron ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ same momentum ಇರೋದ್ರಿಂದ so they have the same radii. Okay. Next one is R is equal to M into V divided by Q into B. Okay. MER sin theta. MVR sin theta ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. R is equal to M into V divided by Q into B. Momentum and Q into B. Okay.
ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸಹ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ charges that is opposite charges are there but the direction will be same. Direction is different but the direction with opposite direction. Okay, if they ask opposite direction means it is opposite direction. Okay, but what is the same? Because the radius is same. Okay. ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ compared to proton, so mass is less. So next is what state and explain Ampere's Ampere's circuit. Okay, next is understood. So these are ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಹ ಬರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ the line integral of the statement is what of the magnetic field around a closed path is equal to the product of the total current and the magnetic permeability of the free space correct so adana already ಮಾಡಾಗಿದೆ so statement is what first one is statement to line integral of ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ line integral of magnetic field around a closed path is equal to the product of total current and the magnetic permeability mu naught ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ that is what is this it is b of opposite the integral b of dl is equal to mu naught of total current the state and expression is another fundamental of electricity and this is a very important thing okay magnetic field around a current carrying conductor from this we can explain can calculate the magnetic field around a current carrying conductor so this is the formula from this formula I can use that one so illi ondu conductor ittantadeno around this there is exist this one okay correct so if it is a current carrying conductor with length L is there then how much it is B this is the direction of the magnetic field B into L correct so this is the direction of the current okay perpendicular directions magnetic field okay integral multiplication ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ so current is what where the current is flowing in the conductor this much of current is flowing in the conductor this is the length okay so ಇದಕ್ಕೆ mu naught is what permeability of free space magnetic field is B I is the electric current so I amount of current is flowing and B is what B is the magnetic field around that current carrying conductor using the length okay so this is a ampere circuit law derivations ಇದೆ next one Biot-Savart's law ಇಂದ okay so ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ Biot-Savart's law ಕೊಡ್ತಾರೆ expression for magnetic field by long straight current and explain the terms magnetic field at a point to long straight carrying conductor and explain the terms okay so ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ
Expression for magnetic field at a point. So iಷ್ಟು ತನಕ circular loop ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ expression for this one. So it just they are asking for the expression, that is B is equal to mu naught of I divided by 2 pi r. So 2 pi r, mu naught I divided by 2 into pi into r. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು 2r ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 pi r. Okay, what are the terms here? Okay, ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದೇನು 2 pi r. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 pi r. ಯಾಕೆ magnetic field due to long sign this one. Okay, where the magnetic field is measured. Magnetic field B is what here? B is what? As usual, that would be to and explain terms. B is the magnetic field. Mu naught is what? Permeability of free space. Already explained ಆಯ್ತು. I is the current and R is what? 2 pi R ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಏನು current carrying conductor ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, distance. Okay, magnetic field is inversely proportional to the distance away from the wire. So R is the distance. Okay, so this R is the distance. This is distance is known as R. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, this distance is ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ. Whenever the distance increases, the R is the distance. Okay, whenever the distance increases, magnetic field decreases. So ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. So distance ಇದು 2 pi into d ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ, 2 pi R ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. Okay, 2 pi R ಅಂತ, 2 pi d, 2 pi L ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. That is the formula. Next one is how does the magnetic field can vary with the strength of the current and perpendicular distance from the point of the conductor. So this is a perpendicular. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹ. So B is proportional to I. So directly proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so strength of the current increases. If this increases, it is directly, linearly. Okay, directly it increases. So this also increases. Decreases, it is the perpendicular distance is at what is that? R is a this distance, perpendicular distance, correct? Not that distance is R is the distance, perpendicular distance. Okay, perpendicular distance of the point of the conductor is inversely proportional. So what happens if it is other? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ current carrying ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು? The magnetic field is, strength of the magnetic field is more. Okay, if it is if the distance is more, means ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ magnetic field decreases. Okay, this is a distance, perpendicular distance. Okay, this R is known as a perpendicular distance. This is also R, this is also R. So R1 R. So increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ R ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಇಂದನೇ ಸಹ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ mu naught I divided by 2 pi R is the R is what? The perpendicular distance between the current carrying conductor and the magnetic field. So distance, point of the point from the perpendicular point of the conductor. Okay, next question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Field point inside current and solenoid. So now it is about the solenoid. So ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸಹ solenoid ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Do you know what is the solenoid? So what do you know about solenoid first? Okay, that we have to explain. So ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತಿದು? ಸೊ ಒಂದು ಹೇಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ? ಈ ತರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿನ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. This is known as solenoid. Okay, this arrangement is known as solenoid. Okay, so here it is. If you then what happens if you, depending upon the number of turns. Okay, so there exists a magnetic field inside this conductor. So it is a
ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ಸೊ ಹಿಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ this is a current carrying conductor. Okay, here it is number of turns depending upon the number of turns. Okay, strength of the magnetic field is also increases and the current also increases. Length is more when compared to the diameter. That is actually electromagnetic use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Electromagnetic means what? Whenever the electricity is produced, okay, inside a soft iron or something, here it is. If it is soft iron, is there no? If it is electricity is produced, then what? Pass through this one, then what happens? This iron becomes a electromagnet, becomes a magnet. Okay, it becomes a magnet. Normally, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ as ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ it becomes a magnet. Explain the terms. Formula for this one is, so B is equal to ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ mu naught into n into I. So this is a formula. ಈಗ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನೆ same thing. This is also the same. B is equal to mu naught into number of turns into current. So this is a very simple formula. Okay. So the formula that is what is the magnetic field at a point inside the current carrying ಇದು formula. Inside a current carrying conductor. Okay. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಂಗೆ. Explain ಮಾಡಿದೆ. Next is number of turns depending upon this number of turns with the strength of magnetic current ಮೇಲೆ magnetic field depend ಆಗುತ್ತೆ. So what are the things? What are the you have to explain means what? B is the magnetic field. Okay, mu naught is what? Permeability of free space. N is number of turns and I is the current flowing through the solenoid. Current flowing through the solenoid. This much of current is flowing through the solenoid. I is current flowing through solenoid. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ B is equal to mu naught I ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. n is number of turns ಇದ್ರೆ n ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ B is equal to mu naught I. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. How does the magnetic field at a point inside an air core solenoid vary with the number of turns per unit length and same thing. So a point inside an air core ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಏರ್ ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್
ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ಕೊಡಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ will be uniform. So with the number of terms number ಜಾಸ್ತಿ say number of ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, strength of the increase ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So same increases. So first one is also increases, and increases with the number of terms, and increases with the strength of the increases, magnetic field also increases. So ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದೇ. Okay, increases with the number of terms, mu naught I, which is observed in the interaction of charged particle in the presence of both electric field and magnetic field. Right? Three features. What is, okay? Three features observed at the interaction of a charged particle in the presence of both electric field and magnetic field. Charged particle ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ one charged particle, if you keep that one, then orientation is there, no? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ the feature observed in the interaction of charge part. So electric field is there, no? Electric field acts on charged particle, correct? So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, interaction with the charged particle is only with the electric field, not with the not magnetic field. Magnetic field act ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ force on a charged particle is due to an electric field is directed parallel to the electric field vector. Electric field ಇಂದ ಆಗಂತೂ force. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, force on a charged particle due to electric field parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ, is parallel. Okay, is parallel. ಇದಾದ್ರೆ magnetic field ಆದ್ರೆ parallel in the case of positive charge particle. Okay, if it is the anti-parallel, negative charge particle. Okay, parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ anti parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. So in the negative charge particle. But if magnetic field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, magnetic force on the charge is always, so magnetic force, what happens, magnetic force is orthogonal 90 degree. Okay, so it is always perpendicular. Okay, one is electric field is parallel, and this is magnetic field is perpendicular. It is electric field is parallel on the charged particle, magnetic field is always on the perpendicular direction. Okay, that's how you have to explain these things. Okay, so I read the expression for the velocity is selected by stating the condition charged particle is moving in a combined electric and magnetic. Okay, so question is like this. Okay, here we have to arrive at an expression for velocity. So if it is moving, then what happens, it is influenced whenever a charged particle is there inside the both the electric field and the magnetic field. It is influenced by both the electric field also, magnetic field also. Electric field ಏನಿರುತ್ತೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ, magnetic field ಯಾವಾಗಲೂ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
we have to find out the velocity of this one condition of electricity and magnetic field. ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, so what is this here? So velocity select ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one second, velocity select ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ state and explain words ಆಡ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. So it is velocity selector. What is the meaning of velocity selector? It is a device, okay, with a perpendicular arrangement of nodili. So ondಕ್ಕೆ electricity field irutte, ondಕ್ಕೆ magnetic field irutte. ತರ perpendicular arrangement of electric field and magnetic field. An electric field ಒಂದು magnetic field irutte. So here it is electric field and magnetic field. This one is electric field and one is a magnetic field. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ electric field magnetic field ಇರುತ್ತೆ, perpendicular arrangement ಇರುತ್ತೆ. Electric and magnetic fields which is used as a velocity filter for charge particles. So charge particles ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು velocity selector ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ expression ಅನ್ನು principle of motion of charge in a uniform magnetic field. So it is a charge particle is moving both with the electric field and the magnetic field. Okay, suppose consider the charge particle E or Q. Now what happens if it is moving like this? Means what? It moves like this. It is half of this is known as velocity selector. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, so divide ಆಗುತ್ತದ. So if you consider consider charge particle moving through both electric field and where the forces due to this force are balanced particle, okay, then this velocity selection condition, we know that V is equal to E by P. This is the formula. So how to this one? Both will be having the same force, okay. V is equal to E by V. F into E is equal to F into. So Q into E is, that is force due to force on charge particle. Okay, due to what? Due to electric field balances, both balances, okay, due to electric field balances with the magnetic field, okay, both will same, that is balances. Q is equal to QVB, okay. This is in accordance with Lorentz force, we have to calculate this one. So Q is equal to Q into V into B. So ಎಲ್ಲದು cancel, Q cancel ಆಗುತ್ತೆ, Q cancel ಆಗುತ್ತೆ. So that is V is equal to what? Velocity is equal to E by B. It's a very important formula. arrive at the expression ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. So as electric field and magnetic field are perpendicular to each other, cross product simplifies to both are perpendicular to each other. Yeah, these are all E and B
perpendicular to each other, so that you can write Q into E is equal to Q into V into B whenever balances magnetic field and magnetic field balances, electric field ಮತ್ತು magnetic field balance ಆದಾಗ ಹೀಗೇನೆ ಬರೆಯೋದು. P is equal to E by P is the formula. So you know, the Q is what? Q into E is the electric field, the charge in the electric field, and Q into V is the charge in the whenever it is in a magnetic field. So balance adaga very simple. So it is for 3 marks question. So ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. So velocity selector is a device, okay, which is used to filter the velocities. Okay, how it works? It works on the Lorentz force. What is Lorentz force? Whenever a charged particle is inside both electric field and the magnetic field, it experiences both the electric field also, magnetic field also. So from this we can derive the expression like this. Whenever balances means Q into E is equal to M into V into B. That's Q into E is equal to Q into V into B. Then it is formalized like this. Okay. And if you substitute that is E to B, the meter per second, the very old word. Okay. Next. Yes, circuit last it and explain it. Next is what? Next is next torque irutte, next derivations irutte, ಮತ್ತೆ Biot Savarts. Okay, state and explain Biot Savarts ಇದೆ, very important ಇದು. Next ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. State and explain Biot Savarts law, very important. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What it explains. Okay, now suppose so here it is. Magnetic field due to a current element. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ how it looks like. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಂಟ್, if it is this is a current element, then what happens? So how will I explain this one? So if it is having a length of this, okay, this makes an angle theta with this direction. So it is makes an angle theta. So I will explain that is dB is equal to I into it explains. Magnetic field created by an electric current. Okay, electric current ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು magnetic field ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? Statement states that magnetic field, very simple. Okay, these are all very simple equations. Derivations irutte. Magnetic field at a point is directly proportional to the current, comma, length of the conductor. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಂಪಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, next one is sine of the angle theta. Okay, sine of the angle between the current and the line of the point, sine of the angle.
according to Bayes-Sarratt's law, the magnitude of the field is length is proportional to, that is I into dl into r. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So dB is actually, you can write B is directly proportional to I into dl times of r divided by r cube ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So mu naught I ಎಲ್ಲದೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Mu naught of 4 pi into I into dl into r divided by r cube. It is equal to what? dB is equal to, so finally you can write, okay, magnitude of the field is given by dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl into sin theta divided by r square. See, r is what? The distance, correct? So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್, so this is the amount of current, amount of field dB. If you are taking the magnetic field due to current carrying conductor, then what happens? It is inversely, this is depends upon theta value, mu naught of 5, and r square. R is what? This distance. This distance is r, okay. If it increases, then what happens? Square of this one. So if it increases, then what happens? The magnetic field strength decreases. This distance is theta. Okay, next is dB is directly proportional to what? I into d into dB is directly proportional to I into dl into r divided by r cube. Okay, ಮೂರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ r cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. Next mu naught by 4 pi, this proportionality constant is this much, and r get cancelled, so that I into dl into sin theta r square. R get cancelled, so that I into dl into sin theta r square formula 1. This is a Bayes-Sarratt's law. So ಇಷ್ಟು 4 marks in questions. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ 5 marks ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 5 marks ಜೊತೆಗೆ. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 marks ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 marks ಮತ್ತೆ 5 marks ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ 3 marks ಮತ್ತೆ 5 marks ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಏನೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ, Bayes-Sarratt's law ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, Bayes-Sarratt's law is all important. ಸೊ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. solenoid is also important. So what we have to calculate is the Lorentz force also important. So what we have to calculate is we have to calculate the we have to know the strength of the magnetic field inside a circular loop, outside the circular loop. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Bayes-Sarratt's law ಏನಾಗುತ್ತೆ? It depends upon the length. So this is how mu naught into 4 pi divided by mu naught divided by 4 pi into I into dl divided by sin 39 into r square. ಸೊ ಎಲ್ಲ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನೇನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು 1 mark ಕ್ವಶನ್, 2 marks ಕ್ವಶನ್, 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 marks ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲದೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 mark 2 marks ಅಲ್ಲೇ 3 marks 4 marks ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಅದು 2, 3, 5 marks ಬಂತು. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 5 marks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 1 mark 2 mark ಮತ್ತೆ 3 mark ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 marks ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.